Juu unajua it's like hata IG hajui hiyo story. Ni kama kuna squad ina wanatafuta wanaipeleka hiyo place. Nasikia Olopolos iko Karen. Kuna Karen na Olopolos. I am thinking hiyo ni squad yenye imewekwa tu, kazi yake ni ya mtu akijaribu tu kuinua kichwa anagongwa. Hebu nikwambie, inachunguzwa. So that hautaongea tena. Inachunguzwa. Usione Wakenya ni wajinga. Inachunguzwa. Na watu wakitoa aram, usisahau kuna zinaitwaje hizi inji za nje, wataongea, na ndio naona maambassador wote wamenyamaza. Niliona Martha Karua akiongea about that stuff. Yes, amesema. So it's like watu hata wanajua the location ama? Yes. Na itajulikana. Hebu nikwambie. Usione watu Kenya ni wajinga. Unajua, that is not fair. You need to give people time kuongea what is in their heart, because na law ya Kenya ilipitisha. Ilipitisha. Is there where in law in Kenya? Hapana, hakuna. But unajua hawataki watu wapate knowledge. Unaona? Sasa ukitokelezea kama uko na knowledge kidogo and you need to educate people, because kuna watu uko interior hawajui anything and what is happening in the country. So mtu mmoja akijitokeza waone, it's like you want to educate people, wanagonga tu kichwa, wewe hakuna kuongea tena, and you go missing just like that. But let me tell you, Ada Nebukadnezar alikuwako. I'm telling you. Nebuchadnezzar alikuwako, and this man, God will make him to be like Nebuchadnezzar. Ama apande ndege usikie ime nini moto. But let me tell you, we are not heading the right direction. Everything Kenya is not in the right way. Kenya haiko pali pazuri. Just messed up. Hata wakati wa nyayo sasa hapa ni I don't know how we are going to fight this, but maybe I don't know how we are going to fight about it, because unaweza just jaribu kukama out na idea, then mtu mwingine anakuja na yake, unaonekana ni kama wewe haufikiri. Ni hata wakati wa nyayo hakukuwa hivi. Huyu mtu amemkua. I think this is too much. This is too much. Because hata hiyo time ya Moi, hata kama kulikuwa na hizo extrajudicial killings, at least people had money, you see? Huyu ni mnyama. Sahi hakuna pesa, watu wanauliwa tu, hakuna kitu inafanyika, everything is stagnant. Alafu anauza youth nje ya nchi. Waende wakafanye kazi. Wakafanye huko ndiko kazi zimebaki, ama si niliona watu wamepanga line na huyu jamaa anasema huyu anawapeleka, anaitwa nani, anaitwa Mutua. Imagine ati okay, mkiingia like watu 100 ati mnachukuliwa watu 5 peke yake. Sasa na mbona wanaambia watu wengi watoke all the way from everywhere, every part of the country, usafiri, labda hiyo fare ni kukopa, umekopa, and you go back without success. Now what is that? Ni uogo watu waone kuna hawaendi. I saw so many young people. Mimi nauliza aje guys, hebu tutap juu mimi hii kitu nilizungumza na nikaambia watu, how comes ati government ya Kenya ati ndio inafanya kazi ya agent. Hiyo ndio inashindana na agent kupeleka watu Qatar. Na ukauliza ni nini hii mnaficha? If there is a bilateral agreement between Kenya and Qatar, and kuna agreement ya hizo kampuni zenye Alfred Mutua anasema, kwani kuna kazi fiche? Unatuambia a bigger company that owns companies. Kuna watu bado wako stranded huko. Unajua kuna watu walienda Qatar, sasa wako stranded, hawako job, wanalala nje, si wasotao kwanza wenye wako huko already. William Ruto alikuwa ametuambia date 27th of September kutakuwa na first recruitment ya kuenda Germany. Iko wapi? Tushatoka sasa tena Germany, tushaanza recruitment ya kupeleka watu Qatar.
then sijui tutatoka Sasa Qatar. mbona hawataki kupeleka Germany, wanataka tu kupeleka Arab Emirates na wanajua tu kabisa people are being tortured. Arab Qatar, they don't torture people. Where they torture people ni hizi nchi za hizi Arab countries. Si hata hiyo ni Arabu bado. But no. Let me tell you the truth. If you go to Qatar, okay, mimi nakuja na ndege ya Qatar. If there is somewhere you find people, it's like Africa, Qatar. Airport, watu wote unaona airport mnaangaliwa nini, mizigo nini, na tugari ni watu wa Kenya. But let me tell you, Qatar, there is a difference between Arab and Qatar. Take, unaona Katake? Ni wambaya hata kushida nini, Warabu. Heri Qatar. Watake ni wambaya, ni wanyama. Yes. But you want to be Qatar ni kuzuri na kuna law. They follow the law ya job. Lakini hizi huku kwingine unasikia wasichana wanapelekwa kwa maid, huko ndio kubaya. Yes. Now you want to mean all these learned young people hawawezi pata jobs huku shwari? Na mbona bado wanapea job those people with 60 years and they are very sharp people around here and they can really get that job. Mimi nilisema Kenya, unless the young people they demonstrate mtu wote amefikisha 58 years or 55 aende nyumbani, ndio the young people they get a job. Imagine mtu anapewa retirement then unarudishwa back na unapewa pensionable job wingine. Na ndio nasema unless the young people they demonstrate, mtu yote amefikisha 55 years go home, ndio watu young wapate job. Watapata kazi lini kama mtu akona 65 yako ofisini? What are you doing there? Sometimes when you apply a job, sasa unaweza enda upate form, wanakuambia wanataka experience ya 15 years. Kwani ninafanya experience kwa nyumba? Utatoa wapi kama hujaipewa job? Lakini ndio naonaga hizi inchi tuko. Let me tell you, when you go to get a job, you don't have to need anybody to take you there. What they will do, like US. Hata hapa Germany, hebu nikwambie, mimi naendaga office nasema mimi I'm looking for a job, wananiambia interview njoo siku fulani. Alafu sasa mimi napeleka barua zangu, wananiuliza do you have experience? So and if you don't somebody, need a godfather. Yeah, I don't need. Hata naweza kafuta kazi leo na kesho niko na job. So what they will do Germany, the one who have experience atalipwa pesa nyingi kidogo kunishinda. Mimi I don't have an experience, wananichukua, watanionyesha job na nitaendelea na nikilipwa hivyo mpaka nifiki. Lakini yule akona experience atalipwa pesa kidogo juu yeye ana experience na anajua ile Yeah, that's what they do. I don't need anybody to take me for a job. But my paper lazima kila mesa ananiambia unaweza kuja kazini kesho. No, that is a place. Yeah, you have you have the papers. Maybe you don't have that experience. They don't want to give experience, and they don't mind. They don't mind. They will tell you, we will teach you. Ujue tutakuonyesha. Within 3 months you have known everything. Wow. Yeah. Lakini tukipata makaratasi yako na yangu, wataniambia mimi kwanza nitawauliza job yangu najua niko na experience, you can't pay me this. I want more because I have an experience, I know my job. Watakwambia okay, tutakuongezea kitu kidogo. Sasa muargue. Na yule hana experience anakuambia okay, we will pay you this amount after for you 1 year. Now. Yes, after 1 year we'll add you more. Then we will go. Good to go. Mnafanya kazi vizuri. Sasa huku shida ni
Kama mkienda mkiwa wawili, wewe kuna mtu hana experience but akona pesa, atapata hiyo job. Wewe maybe we are more than, let me tell you, experience, hauna do, you're out. we are corrupt. Kenya tuko corrupt. Ndio tuna need ku fight nayo. Mpaka ukienda kwa choo mpaka ulipe mtu kuchoo. Hai. Wewe huku lazima ulipe. Ni sijui tutakufa tu na hii corruption. Sasa unaona, I'm telling you, we are not heading the right direction. Everything is messed up. Sasa unaona mambo ya health venye inatupeleka vibaya. Health niliona nani aliambiwa is avoid. Hata hakuna kitu atafanya Kenya. Nani? Huyu Adani. Ai, sasa imagine, unaona hizi vitu zenye zina come up huku katikati. Zina to distract tu ndio tusiangalie. Lakini continue, let me tell you. Huyu Martha Koome msimuone ni mjinga. Martha Koome, this woman, she know what is going in Kenya. Na ndio naona hii ikitoka analeta ya Gachagua. Ikiisha ya Gachagua anataka kuchange the law. Let me tell you, this man is not a stupid. Anataka interrupt minds ya watu wasiende kotini, ni kweli? Lakini ukae ukijua hakuna kitu inapitishwa Kenya bila koti. Na Martha Koome anajua. Ule mwingine anaweza lipwa. Ule mdogo wa Martha Koome anaitwaje? Huyu mwenye Mwilu, lakini huyo nani? Mwilu ni shetani. Ni nini nakuanga mbaya na huyo CS wa Kenya? You guys tap the screen. Tap the screen. Tugonge ndo kanaanza. Twende kazi. Huyu Mwilu ni bibi ya Mudavadi. Ni bibi ya Mudavadi? Ni bibi ya Mudavadi ama ni sister? I don't know. This is entertainment purposes only. Twende shush. Unasema? Yes. Bibi ya Mwilu na Mudavadi wanaenda kimoja. Either ni sisters ama the wife. Inaweza kuwa. Yes. Unakumbuka wakati ule wa nini uchaguzi wa Uhuru uli niniu? Overturn. Yes. Unaambiwa ni bibi ya Amos wako. Unaambiwa ni bibi ya Amos wako. Amos wako. Yes. Yes. Hapa chini. Yes. Na hebu nikwambie wakati hata jana ukiona huyu kuna lawyer mmoja na kwa mkali huyu Mjaruo. Wenye wanasemekana wako friends na hata huyu lawyer moja huyu Mjaruo mkali mzuri alimuuliza makaratasi uliletewa saa 8 ya usiku ulisainiaje na ukarudisha aje? Aliulizwa akanyamaza na kuanza those cases because na akaambiwa ati president alisaini hizo ati watu wa ABC walisaini waliclear kidiki at night. Yes, na akaambiwa wewe tunakujua. Na ndio unaona kotini walikuwa nasema ajiondoe. Uliona kwa Mina alimwambia get out, we don't want to see you. Alimwambia get out kwa sababu anamjua. Alikuwa ameitwa na Uhuru akapewa pesa. Alikuwa anaitwa na Ruto akapewa pesa usiku. Akapewa pesa usiku. Ni Ruto akapewa pesa usiku. Lakini watu hao wenye wamachagua jaji wako na interest tu zao. Sinasikia kuna mmoja wao bibi yake alipewa kazi sijui gani. Yes, na ndio naona na ndio aliambiwa Mwiru na huyu jaji mwingine na huyu mwingine watatu wasikae for violating his oath of office to be faithful and bear true allegiance to the public, to the Republic of Kenya. Over the past 3 days, Maverick Aoko and Boniface Mwangi have been kidnapped from their houses. Public mortuaries in Thika and Nairobi are requesting court orders to dispose 201 unclaimed dead bodies that the police have dropped off in the past year.
Guys, tap the screen. Ndio nakwambia huyu If it was not clear before. Yes. Anajulikana. Na ndio aliambiwa na Kwaminwa atoke, hawamtaki. Si ati Kwaminwa alikuwa anamwambia ubaya, alimwambia usiku wa manane mlikuwa mnakutana mwendo wapi? Kuna kesi inaendaga usiku. Si walishindwa na kujibu. Mwiru ni corrupt, is a devil. Good. Anaitwa Shush. Hapa naambianga ni sauti ya Kenya, guys. Tuma request kama pia unataka kupanda tu. Kenya ni home. Kenya ni home, ndugu yangu. Kenya ni home. Na Kenya ni nyumbani. Hakuna mtu wa kuuliza. Kenya ni home. Hata tuishi Germany. Nyumbani ni nyumbani. Unatamani Simba, kuna Simba na mkono. Viva comrades, viva. Viva. Tap the screen, comrades. Tap the screen. Tuitane hapa ndo tunaanza. Hakuna kitu kibaya kama nchi ya wenyewe. Hata uende utajirike ni bure tu. Home ni home. Kuna Simba na mkono. Kenya yetu. Unaona bendera kama unacheka. Bendera tu. Yeah. Unafikanga airport. Ili airport inakuanga aje ukilala. Wacha hivyo. Kuiona tu mtu akisungusha nasema home. I'm proud to be a Kenya. Kuwe na shida gani, kuwe na nini, home ni home. We. Haya, hebu nikwambie there was a day nilikuja na ndege. Kufika ikiradi hivi, sijui kama huyo kijana alikuwa na stress miaka mingi. Alipiga duru. Akatoa nguo. Akasema niko nyumbani. Mzungu mmoja akienda kuongea akaambiwa nyamaza, I'm at home. Ndio nawaambia nyumbani ni nyumbani. Ukapiga duru hakuna mtu atakwambia nyamaza. Huku kwa wenyewe nikapiga duru hapa polisi watakuja kuniambia toka. Na ni Kenya hata nipige duru hakuna mtu ataniuliza. Home ni home. Kenya ni home. Ni kuzuri hata kuwe na shida. East or West. Watu wa diaspora watakangi watu wanacheza na hii nchi. Usicheze na Kenya yangu wewe. We know the experience we have gone through in this hizi nchi za nje. Kuna mtu ati mkifika ampangi line airport. Mkifika airport. Ukifika tu ndege iladi Kenya unasikia hewa ya Kenya unaanza kushout. Nasema I'm home. Wacha tusikie Kalonzo venye ameambia Ruto. Before uende, wacha tusikie Kalonzo ameambia Ruto aje leo. Should resign with immediate effect for violating his oath of office to be faithful and bear true allegiance to the public, to the Republic of Kenya. Over the past 3 days, Maverick Aoko and Boniface Mwangi have been kidnapped from their outhouses. Public arrests, enforced disappearances, torture, and extrajudicial killings should be deeply of concern not only to law-abiding Kenyans, but also the international community and our development partners. If it was not clear before, the release of the investigative report, the lifting of the fog, or lawyers say lifting the veil, reviews the Kenya Police Service motto of utumishi kwa wote, quote unquote, or service to all, quote unquote, has been substituted by utumishi kwa Kenya Kwanza, quote unquote. Since June, the Kenya National Commission on Human Rights and the Police Reforms Working Group have reported 23 murders, 34 forcibly vanished individuals, and 164 arrests, including those of Bob Njagi, Aslam Longton,
and Jamil Longton, who were kidnapped in Kitengela and released after 1 month. Denzel Omondi, a JKU art student, who was among the demonstrators who stormed the parliament on June 25th, was abducted 2 days later. 9 days later, his tortured body was discovered floating in a Juja quarry. John Juguna Kuria, a civic educationist based in West Pokot, was reported missing for 12 days before his mangled body was discovered discarded. Over the past 3 days, Maverick Aoko and Boniface Mwangi have been kidnapped from their houses. After being freed, Mwangi was accused of inciting others. It's still not clear where Ms. Aoko is. The most alarming is that public mortuaries in Thika and Nairobi are requesting court orders to dispose 201 unclaimed dead bodies that the police have dropped off in the past year. Joining the growing international condemnation, the Independent Medical Legal Unit, IMLU, and the World Organization Against Torture, OMCT, have denounced this regime for gross human rights violations that amount to apparent breaches of international humanitarian treaties that Kenya has ratified, especially the International Covenant on Civil and Political Rights and the Conventions Against Torture and Enforced Disappearances. As the opposition, we demand that the security services from the National Intelligence Service, NIS, under the leadership of Nordin, the Directorate of Criminal Investigations, and the DCI, led by Mohammed Amin, the Anti-Terrorism Police Unit, ATPU, under the leadership of Said Kiprotich, the Serious Crimes Unit, led by Michael Sang, Joseph Boynet, the Deputy National Security Advisor, State House, and the Crime Research Intelligence Unit, CRIB, led by John Onyango, ought to be held accountable for their violations of Kenyans' rights and made criminally responsible. Because at the end of the day, all public officers holding the positions I've mentioned are not above the Constitution. Furthermore, their immediate superiors, the Inspector General of the Kenya Police and the Minister for Interior and National Administration, should be held accountable for overseeing a service that has gone rogue with a focus on serving the interests of a few political elite at the expense of Kenyan security. However, it is our contention that the President of the Republic of Kenya carries the biggest responsibility for police phone spying, state-sponsored abductions, hijackings, and extrajudicial killings. Despite overwhelming evidence, including that of the Deputy President, Mr. Rigathi Gachagua, during the impeachment trial, Mr. Ruto continues to claim that he is not aware of any such incidents. Ruto further says that these abductions, extrajudicial killings, are fake news and propaganda that is hurting our nation. We want to make it clear to Mr. Ruto that it is actually his thought out efforts to revert Kenya to a police state that are hurting our nation and our nation's image, locally and abroad. The buck stops with him. Mr. Ruto should resign with immediate effect for violating his oath of office to be faithful and bear true allegiance to the public, to the Republic of Kenya, and that he would obey, preserve, and protect this Constitution of Kenya.
That was the oath of office. Lastly, we take this moment to pay tribute to the brave Nation Media group journalists for releasing their investigations in a time of such great danger for practitioners. Regardless of media outlet, you have been brutally attacked by security agents. We understand your equipments have been illegally confiscated. We know that a fair number of you have been taken to court and gag orders issued stopping you from publishing on certain topics, organizations, or personalities. Nonetheless, you steadfastly adhere to the Kenyan Code of Conduct for the practice of journalism. By doing so, you have demonstrated that the fundamental yearning for democratic liberties, including access to honest and fact-based news, will never be destroyed, even by the most brutal dictatorship. Thank you very much, and may God bless our country, Kenya. Ruto must go. Ruto must go. Tanikiamka usiku, Ruto must go. I just wanted kusikiza Kalonzo anajaribu kusema nini. Na watu sawa. It's good that you are attacking William Ruto, but wacha kukuwa opportunist. Tony, nataka kukupea mic, but before nikupe mic, guys, wacha nitengeneze ni kama nilikuwa nimefunga hapa chini. Guys, tap the screen, share the live. Tuanze sasa from there about abductions and extrajudicial killings that are happening in our country. Then from there proceed na mambo zetu. Team Kebaso, Team Inject, Kasonge. Masaa ni saa 2 za Kenya. And it's good that sisi wote tumeingia haya masaa. Tony, you can unmute yourself ili tuanze show yetu ya leo. So guys, kama pia nataka kupanda, tuma request. Thank you, Doc. I think Jen came before me. I wanted to give Jen an opportunity, please. Jen on boy. Oh, hello guys. How have you been? How are you? So, in my suggestion is that we have to find another method to deal with everything, because there have not been justice for the fallen soldiers. There have not been justice, and people are still missing. And the courts and the evidence is not working. So there have to be another method, except the government. The government will not give us justice. We have to find another way. So as we talk, maybe someone can be more creative than me and suggest a way. Thank you. Okay, thank you, Amboy. I think I've said here time and again that the current president we have is not a leader but a politician. And I always like to refer from back in history from 1992, since a group that was well known and organized in our universities that was known as YK92. So if you go back in history, you will find that William Ruto has never lost an election. Do you know why? Another thing is that sorry, receiving a call there. Is that from then up to date, he has been in power for over 30 years. What is his survival tactics? Because I don't want to go back to history from then up to now. I just want us to focus from